ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਜਨਰਲ ਜੋਨਾਥਨ ਵੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰੀ ਵੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਵਤੀਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਫਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਉਹ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। Women who say they experienced sexual misconduct while serving in the military say that they've lost confidence in your defense minister over his handling of these allegations against General Vance. What do you say to these women? That we understand that there have been challenges and incidents and problems around sexual harassment and sexual assault and intimidation and inappropriate behavior in our military, like in so many institutions and organizations around this country. And over the past 5 years as a government, we have taken significant steps to improve and enable people to be able to come forward, people to have confidence in not just reporting mechanisms, but also in transforming workplaces and work environments so that people can be safer and fully respected in dignity. This is something that we continue to work on, that we take extremely seriously as a government and as a country. And we will continue to work with survivors, to respect their wishes, to hear them, and to improve the systems that both support them when things happen, but even more importantly, create cultures where incidents of the sort don't happen from the very beginning. Prime Minister Mike Lucator with Global National. Just based on what you knew and when you knew it about General Vance, had you been aware of the allegations against him, would you have still extended former CDS Jonathan Vance's term? And should your minister or your staff had told you about these allegations when you were considering extending his term? I'm not going to engage in hypotheticals. What I will say is that there is a strong and serious and rigorous investigation underway, and we are moving forward with further measures to create structures to give even more confidence to Canadians about the support we give to survivors and the changing of cultures within the military and other institutions. This is something we take very, very seriously, and we will continue to move forward in ways that keep people safe. For the past 30 years, from my very first days as part of the McGill Student Society Sexual Assault Center, I have always taken extremely seriously our collective responsibility to ensure safe work and study environments and to fight against sexual harassment and assault. It is something that I have never shied away from. Indeed,
as leader of the Liberal Party, have not hesitated to take swift and necessary action on responding to such allegations. It is the responsibility of elected officials, upon learning of allegations, to ensure that they get followed up on appropriately by responsible, independent officials and investigators. That's exactly what we did in this situation. When the Ombudsman came forward with allegations to the confidential allegations to the minister directed to the appropriate independent officials to follow up on those allegations. The ombudsperson did not provide sufficient information to the officials in place to be able to follow up on these allegations. But that is something that we will always try to work through in a responsible way. Women and men who serve in the Canadian Armed Forces or work anywhere in Canada need to know that when they come forward with concerns and allegations, they will be heard, they will be listened to, and they will be able to have a process through which they can ensure an independent evaluation and examination of their allegations. This is something that we have always taken very seriously. As I have said, I only became aware of specific allegations against General Vance through the work done by global investigative reporters over the past weeks and months.